Hi friends, Привет, друзья! we're going to get you ready for a new pump that you haven't done before. It's completely different than yesterday. Давайте сейчас подготовимся к новому заряду энергии, Energy Pump. Мы начинаем сегодня второй день, и техники будут совершенно другие. We're going to work on doing some very deep breathing with a different method that stretches your lungs even more. Мы будем сегодня практиковать технику дыхания, но в этот раз эта практика пойдет еще глубже, и она позволит открыть наши легкие еще шире. For this, if you have this kind of chair that has a back where you can bring your arms back all the way, it's the best kind of chair. So take a moment to get this kind of chair. И лучше всего сидеть на стуле со спинкой, потому что это даст опору позвоночнику, чтобы вы могли отводить руки как можно дальше назад. Okay, so take just a couple minutes to get the right kind of chair that you can sit on. Because Найдите удобный стул у себя дома. this kind of chair works very, very well for the breathing that we're going to do. Для этой техники дыхания именно вот этот стул со спинкой отлично подойдет. If you already have your chair, just everybody close your eyes for a minute while we wait for everyone to get ready. И сядьте на стул удобно, положите руки на сердце. Давайте закроем глаза и подождем тех, кто ищет сейчас нужный стул. Okay, good. So Отлично. one thing to understand is that breathing is a very dynamic part of our life. Очень важно понять, что дыхание – это важная, динамичная часть нашей жизни. It's a process that almost nobody understands too much about it. Процесс дыхания не каждый понимает глубоко. For all of our friends who smoke or are not careful with your lungs, this will be a great way to get a new consciousness. И для ребят, которые курят и, может быть, не очень осознанно относятся к своим легким, эта техника дыхания очень поможет поднять уровень осознанности. Because breathing is something that's so important to our life. It gives us food, it gives us energy to live. Дыхание – важнейшая часть нашей жизни. Оно дает нам пищу, дает нам энергию для жизни. Most of us only breathe on a superficial layer. В большинстве своем мы дышим очень поверхностно. So we can do functional things, go from A to B. И мы выполняем разные функциональные вещи, движемся из точки А в точку Б. And breathing also connects a lot to emotions and spiritual energy. А дыхание связано напрямую с нашими эмоциями, с нашей духовной энергией. So that you can feel more, you can expand your aura, you can expand your presence. Дыхание помогает нам чувствовать больше, расширять свою ауру, расширять качество своего присутствия. But because a lot of negative emotions get stuck inside, Но из-за того, что мы держим застрявшие негативные эмоции внутри, and we don't know what to do with them, и не знаем, что с ними делать, we don't breathe very deeply. мы дышим поверхностно. Or many people with smoke, even they don't want to, they get addicted to it. И некоторые люди курят, не хотят даже этого, но просто подсаживаются на эту привычку. And they don't even know why it's so difficult to stop. И даже не понимают, почему это так сложно бросить курить. And many times when they do stop, И часто, когда человек бросает курить, instead of feeling so great that I stopped, вместо того, чтобы почувствовать себя классно, надо же, я бросил курить. they feel very angry and irritated, Они ощущают много гнева и раздражения. and they just don't know what to do. И не знают, что с этим сделать. That irritation was inside, Это раздражение уже было внутри. and they were trying to cut the energy smaller with the smoking so they wouldn't feel the irritation. И человек пытался с помощью курения снизить уровень своей энергии, чтобы не чувствовать это раздражение. But cutting your energy always leaves us emotionally crippled. Но если вы снижаете уровень своей энергии, то вы становитесь эмоциональным инвалидом. And many people who stop smoking, they will then start eating as another way to block the energy. Человек, который бросает курить, часто начинает переедать. Это другой способ заблокировать энергию. Because overeating and weighing too much is a way to not have the right balance of oxygen in your blood.
Потому что переедание – это тоже способ изменить количество кислорода в вашей крови. It's a way to quite easily feel tired. Это такой способ, который дает нам почувствовать себя усталыми очень быстро. Like your life is some kind of a hibernation. То есть жизнь становится такой спячкой медведя. So in the work that we do with energy pumping, И в этой работе, которую мы с вами проделываем в курсе Energy Pumping, we're going to open up the breathing. мы открываем дыхание. And by opening up that breathing, И открывая наше дыхание, you're going to be able to feel the emotions waking up. вы начинаете чувствовать, что эмоции пробуждаются. Feel the stress waking up. Вы замечаете, какой стресс начинает просыпаться внутри. And then we help you as part of the same process to clean the stress out. И мы помогаем вам в том же процессе выкинуть этот стресс. So this is very important. Это очень важно. This is very, very important. Очень, чрезвычайно важно. Breathing center is connected to our love center. Дыхательный центр соединен с нашим центром любви. So if we're holding our breath, Если мы задерживаем дыхание, it's not so easy to receive love or to give love. то становится сложно отдавать любовь или получать любовь. If we're holding irritation inside, Если мы держим раздражение внутри, it's not so easy to let somebody love us то очень сложно дать другому человеку возможность любить нас, because that irritation will get provoked. потому что это спровоцирует раздражение. That irritation will get provoked by the other person's love. Раздражение провоцируется любовью другого человека. So irritation somehow is a frozen state that wants to close or wants to attack somebody. Раздражение – это замороженное состояние, которое хочет либо закрыться от другого, либо напасть на другого. So many people go from frozen and closed to quite aggressive. То есть люди двигаются между этими двумя состояниями, от закрытого и замороженного к очень агрессивному. And many people feel shy. Многие люди чувствуют себя застенчивыми. Shyness is a form of repressed anger. Зажатость и застенчивость – это форма подавленного гнева. And many people cannot speak well in public or at their work. Некоторые люди, им сложно говорить на публике и защищать свои идеи. This is also connected to repressed anger. Это также связано с подавлением гнева. And many people also stutter. Кто-то заикается. They try to say something, but the words get stuck in the middle or the sound. Человек хочет что-то сказать, но слова застревают посередине или звук не выходит. This is very much connected to repressed anger and is quite easy to fix. Это связано с подавленным гневом, и эту проблему легко решить. Not loving ourselves, Когда мы не любим сами себя, feeling guilty. чувствуем вину, This is also connected to repressed anger. это также связано с подавленным гневом. Low energy levels, Нехватка энергии, not wanting to go to work in the morning. нежелание идти на работу с утра. These are all states that can get much better once you learn how to release your stress with energy pumping. Все эти статусы, все эти состояния могут быть скорректированы или просто полностью изменены в ходе работы в курсе Energy Pumping. The work that we do in energy pumping goes even deeper when you also do Osho dynamic meditation and Osho kundalini meditation. И эта работа становится еще глубже, если вы сопровождаете ее динамической медитацией Ошо и медитацией Ошо Кундалини. So friends, I send a lot of love to you. Друзья, направляю вам очень много любви. We're going to get you ready for the first pump. И готовимся к нашему первому упражнению второго дня. Now, one of the things that I want to explain is that there's many different kinds of stress and frustration that you keep inside. И я хочу рассказать вам о том, что каждый из нас держит очень много разных форм раздражения или стресса. It can be stress about relatives when you're growing up that were too busy. Может быть, это стресс, связанный с вашими родными, которые были очень заняты, пока вы были маленькими. Angry, Может быть, они злились на что-то, too controlling, были слишком контролирующими not controlling enough, или вообще не контролирующими. wanted you to be perfect, Кто-то, возможно, хотел своего ребенка сделать идеальным, said that you're not good or you'll never be good. постоянно критиковал вас и говорил, что вы недостойны, никогда ничего не добьетесь. Or maybe somebody was drinking, Может быть, кто-то из родителей пил, or somebody had emotional sickness or chronic physical sickness. или, возможно, у них были какие-то эмоциональные или физические заболевания. Maybe they wouldn't let you have a dog, Может быть, вам не давали завести собаку, enough free time. или не давали свободного You времени. couldn't choose what you wanted to learn.
Возможно, вы не могли выбрать тот предмет, который вам хотелось изучать. You wanted to play football, but you had to play piano instead. Может быть, вы хотели играть в футбол, а вам нужно было учиться играть на пианино. You wanted to play piano, but you had to play football. А может быть, наоборот, вы хотели играть на пианино, но вас заставляли ходить в футбольную секцию. Even though the parents loved you and tried the best as they knew how, it's easy for a lot of stress to come. И даже если вас родители любили и желали вам только лучшего, все равно стресс проникает во все щели. So what we found out with energy pumping И что мы обнаружили в курсе Energy Pump, is that when we release the stress, что когда мы выпускаем стресс, it helps us toward our goal of having more love in the family. это направляет нас ближе в ту сторону, к нашей цели, чтобы открыть больше любви к своей семье. So if you got stress from your childhood times, Поэтому если у вас остался стресс от детства, release that stress in the energy pumping techniques выплесните его в этих техниках, которые мы вам предлагаем, and meditations. и медитации Хоша. And then you will find you have much better feelings toward all of your relatives. И вы заметите, что у вас внутри откроется много любви к вашим родным. You may have had stress at school, Может быть, у вас был стресс из школы. maybe just from sitting down so much and you weren't used to it. Может быть, даже просто от того, что вы сидели очень долго за партой и не привыкли к этому. Just the structure of school, there's not so much active movement. Просто сама структура обучения в школе, которая не включает активных движений. 5-6 hours a day, pretty much strong sitting. 5-6 часов непрерывного сидения. Maybe somebody was a bully, Может быть, кто-то вас дразнил в somebody школе, was jealous, или кто-то завидовал вам. the teacher was angry at somebody else, but that anger came to you. Может быть, учительница злилась на кого-то другого из класса, но этот гнев до вас тоже долетел. Teacher was angry at you, А может быть, учительница and злилась you на didn't вас, know why. а вы не понимали, почему. It wasn't easy for you to sit. You felt hyper, so you're always getting punished. И вам было трудно сидеть, и вас все время за это наказывали. Somebody was teasing you about your physical appearance. Может быть, кто-то дразнил вас из-за вашей внешности. Maybe they even liked you, but they didn't know how to express it in a healthy way. Может быть, даже кто-то любил вас, или вы нравились кому-то, но человек не знал, как это выразить здоровым способом. Stress going to school, coming back to school, maybe somebody wanted to fight you. Может быть, стресс от того, что вы просто ходили в школу или возвращались из нее. Maybe you weren't popular and you felt isolated. Возможно, вы не были популярны в школе и чувствовали себя в изоляции. Maybe you were the best at school and people were jealous. А может быть, вы были лучшим, и вам другие Or завидовали. maybe you had low marks and you felt inferior. Или у вас были ужасные оценки, и вы чувствовали себя униженно. Maybe you had emotional stress from home and it wasn't easy for you to study. А может быть, у вас был стресс постоянный дома, и вам было трудно учиться. And nobody understood why you couldn't study so И никто easily. не понимал, почему вам это так сложно дается. So this is another area. То есть это другая область. And there's the area of work, А также есть целая область работы and there's also the area of creativity. и область творчества. I know many people, they love their work, but they have some personal conflict that they don't want. Somehow there's a conflict with a boss or a colleague. Многие люди любят свою работу, но у них неизвестно для них почему конфликтные отношения с коллегами или с начальниками. They go to work, ready to work, but also holding their breath and hoping there's no scandal. Они идут на работу, но при этом задавливают дыхание в надежде, что сегодня обойдется без скандала. And maybe there wasn't a park close by where it was easy for you to run and walk. Может быть, рядом был парк, где вы хотели побегать. Now in Russia, it's one of the best places in the world for having a lot of parks and children's playgrounds. В России очень много парков и детских площадок. But still, some people live more in the center of the city where it's not so easy for a child to go to the park. Но многие живут в центре города, где опасаются отпускать детей одних на улицу. Maybe there was car accidents. А может быть, в вашей жизни были аварии автомобильные. Maybe somebody was angry at your parents. Может быть, кто-то завидовал вашей семье. Whatever it is, То есть все, что с вами могло происходить. maybe even stress from the past life, Может быть, даже стресс из прошлой жизни, stress from your personal relationship. из ваших личных отношений. You love somebody, but they don't understand you. Может быть, вы любите кого-то, а человек вас не понимает. You love somebody so that you forget to be yourself. Или вы любите другого так, что забываете про себя. There's many variations of things that block our love. То есть очень много разных вариаций, разных вещей, которые блокируют нашу любовь. Maybe somebody, when you were younger, you loved them, but they chose somebody else.
Может быть, вы были влюблены в кого-то, но этот человек предпочел другого. Or you were together and the person chose somebody else. Или вы уже были вместе, и человек ушел от вас. Or the person became dependent on you and threatened you that you could never separate even though you weren't happy. Или вы были в отношениях, и человек так был привязан к вам, что угрожал вам покончить с собой, если вы его бросите. You look inside and you can understand some of the stresses that need to come out and some of the stresses may be hidden. Посмотрите вглубь себя, и вы увидите, что какой-то стресс есть, который застрял, и который нужно выпустить из себя. That's why we do these pumps and step by step. И мы делаем эти упражнения пошагово, чтобы вы могли увидеть потайные уголки своей души. So for right now, just put your hands on your heart. Сейчас положите свои руки на сердце Close your и eyes закройте глаза. and take these 2 minutes just to breathe in your heart a little bit. И просто 2 минуты давайте подышим в сердце. Gently to breathe in your heart. Мягкое, спокойное And дыхание. now, this is not the pumping breathing, this is just a gentle relaxation breathing. Это дыхание расслабленное. And just look back at what kind of stress that you carry inside. Просто посмотрите в прошлое, заметьте, какой стресс вы до сих пор несете в своем сердце. Keep looking. И продолжайте смотреть. And just feel that you want to understand what happened deeper and deeper so that you can clean it. И просто почувствуйте, что внутри вас есть намерение понять и разобраться с той ситуацией, которая застряла у вас из прошлого. Many people don't want to look back at the unpleasant things from the past because they figure, why bother? Многие люди не хотят смотреть в прошлое, потому что думают, зачем в нем ковыряться. But this is a technique of cleaning. Но это очень важно, потому что тогда вы можете это очистить. И продолжайте дышать и смотреть. И продолжайте дышать. И еще одну минуту мягко дышим в сердце. Just look back. Просто вспоминайте. You may not find something, you may find Может быть, вы что-то уже вспомнили, а может быть и нет. things will start to become more easy to understand as we start doing this. Когда мы начинаем говорить в прошлое, нам становится очевиднее, с чем мы работаем. Slowly open your eyes. И потихонечку откройте глаза. So, one concept that I want to give you that you can play with it. Yes? Итак, друзья, я предложу вам одну концепцию, вы можете поиграть с ней. And many people feel that one side of their body is stronger energetically than the other side. Многие люди ощущают, что одна половина их тела сильнее энергетически, чем другая. Or they feel one side of their body is more masculine, one is more feminine. Они могут ощущать, что одна половина более мужская, а другая половина тела более женская. Or they feel one side of their body has more pain in it.
А также человек может ощущать, что одна часть тела, в ней больше боли. So this pump that we're going to do today has 3 steps. То упражнение Energy Pump, которое мы будем с вами делать сегодня And днем, we're 3 going to шага. start with a short pump, and then we're going to build up so that you can go deeper and deeper. Мы сделаем сначала короткую версию, а затем будем удлинять ее, чтобы вы могли идти глубже и глубже. So choose a weaker side. Like my right side is more feminine and more weaker and has more pain than my left side. И выберите сейчас ту сторону вашего тела, которую вы ощущаете как более слабую. Например, моя левая, вернее, моя правая сторона, более я ее ощущаю как слабая, женская, и в ней больше боли. Maybe that's because I'm left-handed, and left hand is very strong side. Может быть, это потому, что я левша, и моя левая рука гораздо сильнее. So you'll just take this moment to feel, like you can put your hands on your heart and feel and Просто возьмите stretch минутку your и arms. почувствуйте это. Вы можете даже положить руки на сердце или подвигать руками. So when I say use your weaker side or your feminine side or the side where you feel there's more pain, you just intuitively choose one side. Yeah? Интуитивно выберите ту сторону, которую вы называете более слабой или женственной, And then в you которой больше боли. Box with that side, И yes? мы потом будем делать упражнение, боксировать And именно then этой later рукой. we'll go to your strong side, А потом поменяемся и перейдем на более сильную and сторону. then later we'll go to both sides И together. следующий шаг мы будем двигать обеими руками, So everything gets activated. чтобы активировать все части нашего тела. So before we start our deep intensive breathing, Перед тем, как мы начнем наше глубокое интенсивное to дыхание, raise and open all this energy, чтобы открыть всю эту энергию, I first want you just to take a few seconds with me to clean a little bit of your stress so that energy starts moving before breathing. я хочу, чтобы мы уделили несколько минут тому, чтобы почистить стресс, тогда наше дыхание пойдет глубже. Your body will like it more this И way. вашему телу это больше понравится. So just decide which is going to be your weaker side. Итак, выберите ту сторону, которую вы чувствуете как более слабая. And before we start breathing, we're going to do a few seconds to release the stress. И прежде чем мы начнем дышать, мы выпустим стресс. And when you're going to do this with a boxing, И будем делать это с помощью упражнения бокс. and when boxing, mouth is also open. И очень важно, когда вы боксируете, также ваш рот открыт. And also box out the sound. Боксируйте со звуком. Yeah. Let the sound also come out. Пусть также и звук из вас Get выходит. ready? Будьте готовы. Weekend, feminine side. Поехали. Go, go, rah, 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 rah. Go, 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 rah, 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 rah. Good. And now, your strong side. Go, 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 rah, 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 rah. Go, 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 rah, 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 rah. Okay, so remember to put your back against the chair so that it holds you firmly. And when you breathe backwards, really stretch back. Помните, что вы опираетесь хорошенько на спинку стула, и когда вдыхаете, отводите руки назад и растягиваете This is легкие. the breathing in. Таким образом вы делаете вдох. And then breathe out, come arms all the way forward. Когда вы выдыхаете, руки идут And when вперед. you're breathing in, you're building a momentum so that when you breathe in, the motion of your arms stretches your spine open. Когда вы вдыхаете, вы откидываетесь назад и очень хорошо растягиваете руки. So you're just coming back and then arms stretch, yes? Назад откидываетесь и You'll растягиваете feel it right руки. here. Чтобы вы почувствовали растяжение грудной It's клетки. also very good for your spine. Это очень хорошо для вашей спины. So get ready. Будьте You're going готовы. to close the eyes. Мы будем это делать, закрыв глаза, Mouth will be open рот открыт, and relaxed тело расслаблено and breathing. и дышим. 2 minutes. 2 минуты. You may start feeling lightheaded. It's okay. Может, вы почувствуете небольшое You may feel a головокружение. lot of energy. It's okay. Breathing. Это хорошо, нормально. Ха. Продолжаем дышать. Ha. 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 Глубоко. Ha. Ha. Deeper. Ha. Дышим глубже. Ha. Ha.
ha, 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 ha. Keep going, keep going. Продолжайте Ha, дышать. ha, 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 ha. Glubako, glubako. Intensive, intensive. Ha, Дышите интенсивно, Ha. глубоко. ha, 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 ha. Deeper, deeper. Как Ha. можно глубже. Ha, 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 ha. Okay, get ready. И будьте готовы. Starting 1 minute И with мы your сейчас с weaker вами side, целую feminine side. минуту будем выражать эмоции из вашей слабой, из вашей женской стороны. A lot of sound. И издавайте как можно больше звуков. Get ready. Go, go, go. Ah, 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 ah. Go, go. Rah, 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 rah. Rah, rah. Go, go. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Go, go, go. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Scream it out. Rah, rah. Scream, scream, I'm angry. Go, scream, I'm angry. Ah, 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 ah. Go, scream. Ah, ah, ah. Scream, I need to beat something. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Scream, scream. I need to beat something. Ah, ah. Ah, ah. I don't keep it inside. Ah, ah. Ah, 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 ah. Go, 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 go. Rah, rah, rah. Scream out the pain. Beat out the pain. Beat out the anger. Rah, 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 rah. Okay, now to your strong side. Get ready. Go, go, go. Rah, 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 rah. Go, go. Scream it out. Scream it out. Scream it out. I don't keep this anger inside anymore. I clean my heart. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Rah, rah, rah. Rah, 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 rah. Go, go, go. Rah, 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 rah. Go. Scream it out. I'm angry. I need to beat something. But I'm not going to beat any person. I'm just going to beat it out. Go, go, go. Rah, 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 rah. Go, totally, 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 totally. Go, 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 go. Rah, rah, go. Scream it out, scream it out. Good. I'm angry, I'm angry. Good. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Okay, now, both hands together. Just like you're boxing. Boxing and sound. You get points not just for the boxing, but also for your sound. Go, go, rah, 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 go, go, rah, 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 go, 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 rah, 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 go, 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 rah, 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 good, good, be a hero. Good, 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 good. Let out the stress. Go, 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 go. Let it out, let it out, let it out. Let it out. Don't give it to your children. Don't give it to your wife. Don't give it to your husband. Let it out. In the technique. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Good job. Молодцы, отличная Good. работа. That's stress going out. Чтобы выплеснуть и забыть об этом стрессе. You let it out in the technique. Главное выпускать стресс в специальных техниках. It may be about somebody, Может быть, вы даже кричите про кого-то. but when you let it out in the technique, it doesn't hurt them. Но когда вы выплескиваете стресс в техниках, это никому не приносит вреда. Let it out in the technique, not in somebody else's face. Очень важно выплескивать стресс в техниках, а не в чье-то лицо.
Okay, now let's just put hands on the heart. И давайте теперь положим руки на сердце. Deep breath in И heart. просто дышите глубоко в сердце. And just let your body sway a little bit. И пусть тело немного покачивается. Coming back home. Вы возвращаетесь домой. Notice the feeling of your heartbeat. It may be beating quite fast after all this boxing. И замечаете, что, может быть, ваше сердце бьется достаточно сильно после всего этого бокса. It probably is. Скорее всего, так и есть. And just feel your heart beating into your hands. Просто ощущайте, как сердце ваше бьется в ваши руки. Feel this aliveness. Замечайте эту живую энергию внутри себя. And feel the joy that you can get all the stress out without hurting anybody. А также почувствуйте радость от того, что вы можете выплеснуть весь стресс, при этом никого не ранив. That you can get all this stress out and clean your heart in a pumping exercise. Вы можете выплеснуть весь стресс и очистить ваше сердце в упражнениях Energy Pumping. And you don't make any scandal while you do it. И при этом никто на вас не будет в обиде. Actually, you prevent a lot of scandals from happening because your heart is clean and full of peace and love. Наоборот, вы предотвратите очень многие скандалы, потому что ваше сердце будет наполнено покоем и любовью. Peace, love, Покой и любовь. deep silence. И глубокая тишина. Feeling yourself coming deeper Ощущайте, что вы идете глубоко внутрь. and deeper. И глубже, Peace, и глубже. love, Покой, deep silence. любовь и глубокая тишина. Expanding energy in our hearts. Расширяющаяся энергия в сердце. Deeper, Глубже, deeper, глубже deeper. и глубже. Peace, Покой, love, любовь expanding energy in our hearts. и расширяющаяся энергия в сердце. Coming, Вы идете все глубже, loving yourself. чувствуя любовь к себе, Peace, покой, love, любовь expanding the love and energy in your и расширение любви и энергии в вашем сердце. coming deeper, Идете все глубже coming deeper. и все глубже. Starting to feel your energetic presence inside. И вы начинаете ощущать ваше энергетическое присутствие внутри. Peace, Покой, love, любовь and expanding energetic presence going deeper. и расширяющееся энергетическое присутствие с каждым шагом все глубже. And feel that it's easier to breathe now. И ощущайте, что сейчас гораздо легче дышать. Opened a lot of blocks. Вы открыли и выбросили очень много блоков. You're starting on an adventure of active deep love. Вы начали это путешествие в глубокую любовь. You're coming from a state of sleeping deep love, and now you're coming to active deep love. Из состояния спящей глубокой любви вы переходите в состояние активной глубокой любви. Coming deeper, И идете все глубже. deeper and deeper. Глубже и глубже. Active deep love. Активная глубокая любовь. Peace, Покой active deep love. и активная глубокая любовь. Coming, Вы возвращаетесь домой. coming. Домой. Home is inside. А ваш дом внутри. When you come home on the inside, the whole earth is home. Когда вы возвращаетесь домой внутри, весь мир становится вашим домом. Your love is needed for you and for so many people and parts of the existence. Ваша любовь нужна вам самим и огромному количеству людей, которые тоже являются частью существования. Let this love wake up deeper. Пусть эта любовь проснется в вас и становится все глубже и глубже. Peace, Покой, deep peace, глубокий покой deep active love. и глубокая активная любовь. Your love coming home. Ваша любовь возвращается домой. You deserve to find yourself. И вы заслуживаете того, чтобы найти себя. Slowly open your eyes. Потихонечку откроем глаза. So, wow. I'm very proud of you. Я очень горжусь вами. Yes, I'm right in it with you. Я с вами. Yes, we're all practicing И together. мы практикуемся вместе.
And this is a new kind of breathing that I've developed, Это новый способ дыхания, который я разработал, where you're using actually the back of the chair like as a fulcrum to really open it. где спинка стула работает как тренажер для вас, чтобы вы дышали в полную силу. So it opens you so deeper. Это помогает открыться вам гораздо глубже, Because you're swinging back, потому что вы отводите руки интенсивно and then назад. your back hits against the chair, and your arms keep going. It's a great stretch. Ваша спина останавливается о спинку стула, но ваши руки продолжают движение, и ваша грудь растягивается очень сильно. It's a lot of fire when we're breathing. Очень много дыхания огня, открывает огня это дыхание. A lot of fire. Много огня. So some of you may notice like this flame of energy, especially right around your neck and your upper shoulders when you're breathing. И когда вы дышите, может быть, вы заметили даже, что у вас открывается пламя около вашей шеи и плеч. This is the part we started working on yesterday, where a lot of energy gets blocked from rising. Именно с этой энергией мы начали работать вчера, когда говорили о том, что в горловой чакре застревает очень много энергии из прошлого. Some of you might have noticed a lot of fire in your first chakra, your second chakra. Кто-то, может быть, заметил много огня в первой и второй чакре. Especially in the heart, there's also a lot of emotions in the heart. Особенно в центре хара, там очень много эмоций. Some of you may have noticed like something a little frozen in your power chakra. А кто-то, может быть, заметил, что у вас есть замороженность некоторая в третьей чакре, чакре силы. And that happens a lot, especially with work. И это происходит довольно часто, особенно на работе. Because in many positions there's not room for everybody to be the leader. Потому что на некоторых позициях не хватает всем места для того, чтобы быть лидером. You don't have to be the leader of your work. Возможно, вы и не лидер на работе. But definitely we have to be a leader of our life. Но точно вы должны быть лидером своей жизни. We have to be a leader to take responsibility that we'll live a good life. Вы должны быть лидером и взять на себя ответственность за то, чтобы жить отличную жизнь. A deep, happy, good life full of love. Глубокую, счастливую жизнь, полную счастья And и we won't любви. live in a way that we want to blame somebody else because we're failing. И не жить таким образом, чтобы обвинять кого-то другого за свой неуспех. We're going to take responsibility to make our life successful and full of love. И нужно, чтобы вы взяли на себя ответственность за то, чтобы ваша жизнь была успешной и полной любви. Sometimes up, Иногда вы движетесь вверх, sometimes falling down, иногда падаете вниз, but learning how to get back up. но учитесь подниматься и двигаться дальше. It's very important to learn how to get back up. То есть очень важно научиться подниматься снова. This is very important. Это очень важно. So whatever's happened in your past, Поэтому, что бы ни произошло в вашем no прошлом, matter how many times you've fallen down, неважно, сколько раз вы падали, learn how to get back up starting today. учитесь подниматься с сегодняшнего дня. And breathing is beautiful. И дыхание просто потрясающее. Your lungs, they love the workout. Ваши легкие, они нуждаются в тренировке. And so many doctors now, they're talking about the word aerobics. Очень многие врачи сегодня говорят про аэробику. We want everybody to breathe a lot. Нужно, чтобы вы дышали как можно больше. But pumping is a special kind of aerobics. It's more of an emotional cleaning aerobic. И energy pumping – это особый тип аэробики. Это аэробика с эмоциональной очисткой. It's meant to give you very deep result. Она должна вам дать очень глубокий результат. To clean many layers of emotion blocks. Чтобы вы вычистили огромное количество слоев эмоциональных блоков. And when you do energy pumping in combination with Osho Dynamic and Osho Kundalini meditation, you get a very deep, complete balance. И если вы делаете эти упражнения и техники вместе с динамической медитацией медитацией Ошо Кундалини, то вы получаете удивительно глубокий баланс. So in this breathing, В этом дыхании you can be surprised just in 2 minutes how big a fire you can get inside. вы удивитесь, насколько сильный костер вы можете разжечь всего лишь за 2 минуты. Just the same, if you don't breathe for 2 minutes, you can feel very tired, a lot of pain inside. If you breathe really deeply for 2 minutes, То же самое, если вы не будете дышать 2 минуты, вы почувствуете усталость и огромную душевную боль. you can feel such a big power of energy that wants to open. И за 2 минуты вы можете открыть огромное количество энергии через дыхание. So I'm proud of you for taking the step to take this experience. Поэтому я горжусь вами, что вы предпринимаете шаги и получаете этот опыт.
And maybe it's not easy for you to use your weaker side or your feminine side. Может быть, вам не так-то просто пользоваться вашей слабой стороной и женской стороной. Most people only want to use their strong part. Большей частью люди предпочитают пользоваться только сильной And then стороной. you get more and more out of balance. Но тогда мы все больше и больше теряем So баланс. we need to give love, the energy, the expression also to your feminine side, your weaker side. Нам необходимо дать энергию и возможность выражения вашей слабой женской стороне. This is very, very important to open any block that's there. Это очень-очень важно, открыть любой блок, который бы там ни был. There's actually something blocked in both sides. У нас заблокировано с обеих сторон. And it's very important that you're making the sound. При этом очень важно, когда вы выражаете себя, издавать звуки. I've met different professional boxers, Я встречал много профессиональных боксеров, great boxers, великих боксеров, champions, чемпионов, who also have panic attacks у которых панические атаки. because they're receiving so much negative energy toward them. Потому что они получают такое огромное количество негативной And just энергии, physical boxing is not enough и физический бокс этого недостаточно. because it means the throat chakra is unnaturally closed. Потому что это означает, что горловая чакра, челюсть неестественным образом заблокирована. In dangerous situations and stress situations, the throat chakra also wants to open. В ситуации стресса и опасности горловая чакра должна открываться. So this is why many people, just because closing the throat chakra, they have a big depression. Поэтому многие люди они уходят в глубокую депрессию просто от того, что их горловая чакра закрыта. Even sportswomen, sportsmen, Даже спортсмены, very active, очень активные can be люди, in depression могут быть в депрессии. just because the sound is blocked. Просто потому, что их выражение через звук закрыто. So this we have to open. Это нам нужно открыть. We have to open more and more. Как можно больше открывать This will это. give you a new flame, a new deep passion for life. Это даст вам новое пламя, новую страсть к жизни. And passion, И страсть together with relaxation, совместно с релаксацией this is a golden key. – это золотой ключ. This is a golden key to really be in deep love with life. Золотой ключ, чтобы быть глубоко влюбленными в жизнь. You're passionate about life. Ваша страсть, она связана с жизнью. You also become relaxed with life. А также вы становитесь расслабленными с жизнью. It's easier for love to flow. И тогда жизни становится гораздо легче It's easier течь. for love to connect. Легко становится соединяться с вами. So the next pumping we do, Следующее упражнение из Energy Pumping, которое мы будем делать, we're going to again do 2 minutes breathing, будет построено таким образом, что мы будем 2 минуты дышать, and then 1 minute with the feminine side, затем будем выражать 1 минуту женской 1 minute стороной, with the strong side, masculine side, 1 минуту мужской сильной стороной, 1 minute together, 1 минута вместе, and then we're going to jump right back into the breathing. и затем мы снова вернемся к дыханию. So you can feel after you've released out all that stress, some deeper part of your lungs, of your breathing will open for you. Потому что вы тогда заметите, что после активного выражения у вас откроются новые уголки легких. And second round of stress release, И потом будет второй раунд выплеска стресса. and then deeper coming home. И снова глубокая релаксация. So remember, push yourself with the breathing. I know it's not easy. Помните, что вам нужно заставлять себя дышать, подталкивать себя. Я знаю, что это нелегко. Not meant to be easy. И это не должно быть легко. And the lungs are out of shape. The lungs need this intensive. И наши легкие, они немножко потеряли форму, им нужна интенсивность. Okay, so friends, Итак, друзья, get ready. будьте готовы. And just remember when you're releasing, let about anything, it doesn't hurt anybody И else. помните, что когда вы выплескиваете ваш стресс, ваши эмоции, кричите про все, что угодно, это никому не повредит. Many parents don't want to be, but they're also angry at their children. Многие родители, не хотя этого, злятся на своих детей. Many mothers come to me crying that they feel so guilty that they scream at their children. Многие мамы приходят ко мне и говорят о том, что они чувствуют себя ужасно виноватыми за то, что они кричат на своих детей. And they don't want to. И они не хотят этого. And Mano, please help me to control my emotions. Мано, помоги мне контролировать мои эмоции. And I say, we have to clean the stress in the techniques. И я им говорю о том, что нужно научиться вычищать стресс техниках. We have to pump it out.
его именно выбрасывать с помощью техники энерджи-пампинга. Because the mama who's busy all the time trying to control her emotions, she's not free to really give the love to the kids. Потому что мама, которая будет все время занята тем, чтобы контролировать свои эмоции, у нее не останется пространства внутри давать любовь своим детям. We pump it out. Нам нужно это выкинуть. It's a different world when there's not all this stress sitting inside that you're using so much energy to control. Мы будем жить в другом мире, если будем выплескивать ту энергию, которую мы пытаемся контролировать. And there's many different layers. И в ней очень много разных слоев. Some of the stress you can feel yourself consciously controlling it. И какой-то стресс вы можете даже заметить, что вы его осознанно You get контролируете. this stress look right in your third eye. Тогда у вас появляется морщина между бровей. Or you have a big tension in your jaw. Или огромное напряжение челюсти, такие желваки. This part is easy for many people to feel. Это многим достаточно просто почувствовать. So this will for sure start cleaning. И естественным образом мы начнем от этого избавляться. But there's deeper layers. Но есть еще более глубокие There's слои. also very subtle layers of Скрытые energetic слои, stress. деликатные слои, которым тоже нужно выражение. Where even somebody is a hero, maybe they've saved a child from getting hit by a car. Даже если человек герой, например, он спас ребенка от того, чтобы его сбила машина, That same hero can feel guilty about life if they don't deserve love, they don't deserve good things from just some wound 30 years ago. этот герой может чувствовать себя виноватым и незаслуживающим любви просто потому, что с ним произошел какой-то эпизод 30 лет назад. So this is a very deep personal work. Поэтому это очень глубокая личная работа. The idea is that everybody makes their own inner world, their own physical body more full of love. Идея в том, чтобы каждый из вас создал свою жизнь, полную любви, и чтобы ваше физическое тело получало очень много любви. Clean the stress out on individual level. Поэтому мы вычищаем стресс каждый индивидуально. And everything will go deeper and better. Тогда все будет складываться гораздо глубже и гармоничнее. As we all know, during these very difficult times, В это сложное время life is unpredictable. There's so many unexpected challenges. жизнь непредсказуема, у нее есть столько неожиданных вызовов. So many challenges that it needs our strength, it needs our power. Столько разных вызовов, которые требуют нашей силы и нашей It вовлеченности. needs us to learn how to work together individually and also how to work together. И нам нужно научиться работать индивидуально, а также вместе. So let's get ready to pump. Поэтому будьте готовы к следующей технике. 2 minutes breathing. 2 минуты дыхания. Get ready, mouth is open, Будьте готовы, eyes are closed, глаза закрыты. and breathing. И начинаем дышать. Deeper, deeper. 2 минуты. Глубоко, глубоко. Active. Активно. Deeper, deeper. Глубже. Arms up a little higher. Немножко выше поднимайте руки. Arms lower. Теперь ниже руки. Active, active, breathe. Активное дыхание. Активно дышим. Arms up. Высоко. Arms lower. Теперь руки ниже. Breathe deeper in the first chakra. Дышите глубоко в первую чакру. Arms up. И руки выше. Become a fire. Просто станьте этим огнем. Active, active. Активное дыхание. Интенсивное. Глубоко, глубоко. Дышите глубоко. Deeper, deeper. Как можно глубже. Arms up. Руки выше. Okay, now get ready. И будьте готовы. Feminine side, weak side. Слабая женская сторона. Box and scream. Go, go. 1 minute. Go. Everything. Go. Totally. Breathe it. Scream it out. I'm angry.
it out, speed it out. Anything you want in the beat, breathe it out in the air. You can pretend there's somebody there. You can pretend there's anything. A bull, a tiger, a shaggy dog, a volcano. Just breathe it out. Scream out your stress. Go, rah, rah. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Active, 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 active. Go, 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 go. Beat it out, beat it out. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Keep going, keep going, keep going. Beat it out, beat it out, beat it out. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Keep going, keep going. Scream it out. Go, go. Scream, scream, scream. Ah! Rah, rah, rah. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Keep going, keep going, keep going. Rah, 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 rah. Go, go. Stronger, stronger. Rah, rah. Beat it out. Beat it out. Go, 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 go. Go, 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 go. Right now, two hands together. Let everything Теперь обе come. руки вместе. In a balance, in a balance. Spin it out. Go, go. Ah, 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 ah. Circulate the energy. Both sides. Ah, ah, go, go, go. Two hands together. Ah, 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 and one at a time. Go, 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 go. Right, left, right, left. Go, 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 go. And yes, yes, yes. Rah, 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 rah. Rah, rah, go, keep going, keep going, keep going, keep going. Beat it out, beat it out. Rah, 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 rah. Right, left. The front and the later, the front and the later. Go, go. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Rah, rah, rah. Go, 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 go. Good, 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 good. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Keep going. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Go, go. And getting. Right, left, right, left. Go, go. Rah, 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 rah. Good, 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 good. Okay, and then come straight to the breathing. И снова начинаем дышать. Closing your eyes again. Закройте глаза Starting breathing up. и начинаем дышать. Arms lower. Руки ниже. Glubako, glubako. Keep going, keep going, keep going. Find your energy. Glubako, glubako, glubako. Arms up. Arms low. Руки ниже. Good. Totality, totality. Good, good. Deeper, deeper. Arms lower. Breathe deep. Дышите глубоко. Deep inhalation. Глубокий вдох. Deep exhalation. Глубокий выдох. Arms up. Руки выше. Deeper, deeper. Еще глубже. Glubako, glubako, glubako. Arms down. Arms up. Arms down. Glubako, glubako. Feel the fire. Ощутите огонь. Keep going, keep going. Arms up. Руки выше. Okay, get ready. Now your feminine Будьте side. готовы. Ваша женская And сторона. box and scream. Go, go. Go, 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 go. Box it out. Go, box it out. Good. Put your other hand on your heart. Give energy.
boxing, 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 go, 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 and boxing, 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 go, 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 go. Rah, go, 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 and boxing, scream it out, now both hands together. And strong side, aggressive side, go, go, scream it out, rah, 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 let it all out, don't take your pins home. Go, 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 don't take it to your bed. Let it out in the technique. Rah, 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 go, 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 go. Let it out in the exercise room. Wow. Good, good. Let it out, let it out, let it out. Let out the stress. Go, go, go. Boxing, boxing. Stress from today. Stress from world crisis. Let it out. Go, 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 go. Let it go. Go, 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 rah, 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 rah. Go, 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 rah, 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 rah. Go, 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 rah, rah, rah. Go, go, keep going, keep going, keep going. Get ready. Go, scream it out. Rah, 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 rah. Good. Go, 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 go. Boxing, boxing. Let it out. Let the offense come out. Let the offense come out. Rah, rah, rah. Rah, 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 rah. Okay, now both hands on the heart and Обе руки на сердце. fire. Two hands together. Go, go, go. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Totally, 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 totally. Boxing, 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 boxing. Two hands together. Go, 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 go. Rah, rah, come on, rucos вместе. Go, go, go. Rah, 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 rah. Направо, налево, направо, налево. Go, box. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Rah, rah. Rah, 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 rah. Together, together. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Rah, rah, rah. Go, 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 go. Box, 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 box. Keep going. Box, 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 box. Rah, 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 rah. Go, 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 go. Rah, 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 rah. Go, okay, go. Box, 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 box. Keep it together. Rah, 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 rah. Rah, 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 rah. The power of the labor. Rah, rah, rah. Go, 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 go. Rah, 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 rah. And good. Wow. Very good. Очень хорошо. Very good. All that stress going out. Весь этот стресс выходит наружу. All that stress that you may know about, you may not know about. Может быть, вы даже и не знаете о том, что у вас есть он внутри. Just cleaning. Просто чистка. And now coming back home. И теперь возвращаемся домой. Putting your hands on your heart. Положите руки на сердце. Close your eyes. Закройте глаза. And just feel your heart. Просто почувствуйте свое сердце. Just feel the strong beating. Ощутите сильное биение вашего сердца. I just feel something's lighter. Ощутите, что что-то стало легче внутри. You may even have an empty feeling. Может быть, просто ощущение пустоты. Because a lot of negativity is gone. Потому что очень много негативности покидает вас. But inside, deeper, there's something very positive. Но внутри, в глубине, что-то очень позитивное. It's just like when you're looking at a bright light, Но когда вы смотрите на яркий свет, and when the light turns off, it takes time to tune in to see and feel everything in that room. затем выключаете его, то вам становится немножко сложно увидеть предмет в темной комнате. Your inner world is not a dark room. Ваш внутренний мир – это не темная комната. There's an incredible big treasure inside. У вас есть огромное невероятное сокровище внутри. There's very, very big treasure inside. Огромное сокровище. And this treasure needs time to understand. И вам нужно время, чтобы понять это сокровище. The first step is opening the blocks, Первый шаг – это устранить все блоки. getting rid of all the rocks and the stones and concrete of emotional stress. Избавиться от всех скал, камней, кирпичей, эмоционального стресса. Because right now your consciousness is not strong enough to understand what to do with all these blocks. Сейчас ваше сознание еще недостаточно сильно, чтобы понять, что делать с этими блоками. That's why I mentioned that so many people smoke, take some kind of stress painkillers so that they can avoid the rocks. Поэтому я уже упоминал, что многие люди курят или принимают обезболивающие или антидепрессанты, чтобы не ощущать давление этих камней. That is not the effective method. Но это неэффективный метод. The effective method is to step by step Эффективный метод – это двигаться шаг за шагом. clean the rocks that are sitting on your soul Выбрасывать эти камни, которые сидят на вашей душе. and open up to all the subtle energy.
и открывать скрытые энергии, тонкие энергии. And once the rocks are gone, И когда все камни устранены, all that subtle energy starts to blossom and grow. все эти тонкие энергии начинают расти и расцветать внутри вас. So inside is not a dark world. Внутри вас не темный мир, It's not an empty world. он не пустой. It's a place where your consciousness can start to get nourished and grow bigger and bigger. В этом ваше сознание начинает расти и расширяться. So I want you to feel your inner world like a garden. Поэтому я хочу, чтобы вы почувствовали, что ваш внутренний мир – это сад. And every time you take time to look inside, it's giving sunlight and water. И каждый раз, когда вы смотрите внутрь себя, вы запускаете воду и солнечный свет в этот сад. Love helps our inner world to grow. И любовь помогает нашему внутреннему миру расти. So find places in your life where there's the atmosphere of love. Поэтому найдите в вашей жизни место, где царит атмосфера любви, The quality of love. качество любви. Find places in life where your heart can be deeper and deeper touched. Найдите то место в вашей жизни, где ваше сердце может быть тронуто все глубже и глубже. Keep feeling your heartbeat И продолжайте ощущать ваше бьющееся сердце. and gently start letting your body sway. И мягко начните раскачиваться, покачивать тело. Very healing. Это тоже очень целительно. Coming back and forth. Возвращайтесь домой. Deep Можно глубже. peace. Глубокий покой, Deep love глубокая любовь. is growing more visible inside. Она сейчас становится все более и более заметной внутри. You start to see it, Вы начинаете видеть ее и чувствовать ее больше. trust this deep peace, Доверяйте этому глубокому покою, deep love, глубокой любви. and let your body gently sway. И пусть ваше тело мягко покачивается. Deep peace, Глубокий покой deep love. и глубокая любовь. And now gentle breathing. И мягкое, спокойное дыхание. And listen to all the sounds around you in the room and let everything be part of your healing, everything be part of your meditation. И пусть все звуки в комнате становятся частью вашего исцеления, частью вашей медитации. And gently keep your body moving. Мягко покачивайте телом. Feel the back of your heart against the chair. Просто ощущайте, как ваша спина прикасается к спинке стула. Feel the front of your heart against your hands. И чувствуйте, что вы прикасаетесь руками к вашему сердцу. Your energy has the quality of being able to feel. Ваша энергия должна иметь качество восприимчивости. Your energy has the quality of being able to love. Ваше качество энергии должно быть такое, что вы способны любить. Now your energy is activated. Сейчас ваша энергия активирована. So let this energy that's overflowing open the qualities of healing. Пусть эта энергия сейчас будет в избытке и открывает вашу способность исцеляться и любить. Deep love, Глубокая любовь, deep healing, глубокое исцеление, deep. глубокая любовь. И глубокое исцеление. And breathing with mouth open. И дышите, приоткрыв рот. Push your hands against your heart a little stronger. Немножко надавите ладонями на грудь. And just come. Просто возвращайтесь домой. And come. И возвращайтесь домой. And deep breath. Глубокий вдох, And deep breath. глубокий вдох, And deep breath. глубокий вдох, And deep breath. глубокий вдох. Feeling yourself breathing deeper. Дышите глубже,
Положите другую руку на живот. And feel this connection between your hara and your heart. Ощутите контакт и связь между сердцем и животом. Feel that energizing your power chakra, which is just below your hips. А также почувствуйте, что вы даете энергию своей чакры силы. And deep И глубокий вдох. breath. And deep breath. Глубокий вдох. Deep peace. Глубокий покой. Deep love. Глубокая любовь. You have everything that you need inside. Все, что вам нужно, у вас есть внутри. Just need to turn inside Вам просто нужно развернуть взгляд внутрь and discover this. и обнаружить это. Loving yourself. И любите себя. It's much deeper than just accepting yourself. Это гораздо глубже, нежели просто принимать себя. Love yourself. Любите себя. Celebrate yourself. И празднуйте себя. Be in a big delight about yourself. Просто наслаждайтесь собой. Be in this big wonder that there's only one you out of the whole existence. You are absolutely unique. Это чудо, что вы один-единственный такой в существовании, абсолютно уникальный. And celebrate every small part of your uniqueness. И празднуйте каждый аспект вашей уникальности. Your physical uniqueness, Вашу физическую уникальность, your moods, ваше настроение, the way you laugh, то, как вы любите, the sound of your voice, звук вашего голоса, the feeling of your heartbeat. ощущение биения вашего сердца. Use this time to be pure love for yourself. Просто используйте это время, чтобы быть чистой любовью для самого себя. Pure love without any interruption. Чистая любовь, непрерываемая. And we're going to breathe deeper, И мы дышим глубже, breathing in the love from your hands towards your heart and your heart. дышите любовью из ваших рук, в ваше сердце и в вашу область хары. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. And slowly open your eyes. И потихонечку откройте глаза. Good. Friends coming deeper. Друзья, мы идем все глубже и глубже. And just see this new feeling, this nice and fresh feeling. Просто заметьте это новое чувство, приятное и свежее. We do a lot of work to get this stress out. Мы делаем очень много работы по поводу того, чтобы выкинуть стресс из себя. Without getting the stress out, Не выкидывая стресс, then you close your eyes and you just feel the energetic blocks and you lose confidence. вы заметите, закрыв глаза, что внутри у вас одни энергетические блоки, и вы тогда теряете уверенность в себе. And the nature is that we can take out a certain amount of stress every day. Каждый день мы можем убирать из себя небольшой слой стресса. That's important to Это understand очень важно понять. because the mind many times is in a hurry Потому что наш ум очень спешит and wants to clean the whole stress from life in 24 hours. и хочет за 24 часа избавиться от всего стресса мира. And then you give up because of course you cannot have success. А потом вы сдаетесь, потому что точно у вас нет успеха в этом. So the modern methods, Современные методы, the pumping techniques, эти техники энерджи-пампинга, the Osho meditations, медитации Оша, they're designed to be very intense они созданы так, чтобы быть очень интенсивными, and also very balanced. а также очень сбалансированными. This is how you will have the best results. Таким образом, вы достигнете успеха. The lucky person makes transformation a part of their whole life.
Счастливый человек, он делает трансформацию частью всей своей жизни. not just for one day, Не только одного дня, not just for the weekend, не только уикенда, not just for a month, не на месяц. but you keep learning to go step by step Вы учитесь идти пошагово, to clean deeper and deeper layers. чтобы чистить более глубокие слои. This is very important Это очень важно, because your treasure inside is so big. потому что ваше сокровище внутри, оно огромно. Your inner light, your inner joy is so big. Ваш внутренний свет, внутренняя радость невероятно огромна. This part you have to understand. You have a very big treasure Вам inside. нужно понять, что у вас огромное сокровище внутри. It's huge. Оно невероятное. Just because you maybe haven't contacted it so deeply doesn't mean that it's not there. И то, что у вас не было с ним контакта до этого момента, не означает, что его нет. It's like you plant a very small seed in the ground. Это как если вы сажаете маленькое семечко в землю. It's hard for you to imagine that will be a huge tree. Вам трудно представить, что оно вырастет в огромное дерево. You could tell the seed and the seed wouldn't believe you. Вы скажете об этом семени, но оно не поверит. But you put the right water, Но если вы будете поливать его, step by step, то пошагово, постепенно, day by day. день за днем. Don't tell the seed that you have to become the big tree in one day. Не говорите семени, что оно должно стать деревом за один день. Otherwise, the seed will feel guilty. It will have a big complex inside. Иначе оно почувствует себя виноватым, и у него будет комплекс внутри. So, step by step, every day that we grow. Шаг за шагом, каждый день. Так мы растем. And this is a path of enjoying your growth. И это момент, когда нам нужно учиться наслаждаться нашим ростом. This is a very positive path. Это очень позитивный путь. It's cleaning your stress Вы очищаете свой стресс about everything. по поводу всего. And this goes much, much deeper. И он идет тогда, эта чистка идет гораздо глубже. It goes much deeper than forgiveness. И это гораздо глубже прощения. Because forgiveness is only coming from the mental body and the top of your heart chakra. Прощение – это только из головы и из верхушки сердечной чакры. And even if it comes deeper sometimes, Даже если оно иногда идет глубже, without the stress release, без техник выплеска стресса, the shock and the stress is still inside. шок и стресс все равно остаются внутри. So this is, of course, much more work energetically than Поэтому нам нужно forgiveness. проделать гораздо больше работы Because энергетической. you're having to force yourself to box and scream. Заставлять себя боксировать и кричать. You're doing the hero's work, the very active work, Это работа героев, это очень активная to работа. really clean the stress. Чистить стресс, по-настоящему чистить стресс. You cannot just clean stress from reading books. Вы просто не можете вычистить стресс, прочитав книжку. If you could, I would be the first to tell you. Если бы вы могли, то я бы вам первое это посоветовал. You cannot clean deep stress from just painting Вы не можете вычистить глубокий стресс, просто рисуя. or singing Или исполняя песни. or poetry. Или если вы пишете стихи. Because when stress happens, certain chemical things happen inside. Когда с вами происходит стрессовая ситуация, определенный химический процесс происходит в теле. Chemicals went into your blood to release something and then you repressed it. Химия определенная попадает в тело, и возникает определенный процесс в организме. Организму хочется выразить этот стресс. Certain muscles are holding stress in the face for many years. Определенные мышцы держат стресс в лице годами. There's many different things connected with stress. Со стрессом связано очень много разных вещей. There's 3 reasons why people usually have headaches. 3 причины, почему у людей бывает головная боль. One is keeping emotions stressed inside because your mind is fighting your heart. Одна – это то, что мы держим стресс внутри, и наш ум борется с сердцем. Another is having a painful and stiff neck. Другое – это боль в шее. And a lot of that is connected to emotional stress just from keeping the muscles tight. И это также связано с эмоциональным стрессом, который держит наши мышцы в напряжении. And third is from the wrong diet with the unhealthy food and not enough vitamins. И третья причина – это питание, в котором не хватает витаминов. And when you're stressed, you're not careful, you're not eating for love, you're not eating for health. И когда вы в стрессе, вы также едите нездоровую пищу. When you're stressed, you're just eating for taste, for the fast food. Если вы в стрессе, то вы будете есть быстрые углеводы. You're not so conscious what you're doing. Вы неосознанно относительно того, что вы делаете. So this work will create a new
doorway to your life to be free of the headaches, and a lot of physical illnesses can start to get much better. Эта работа откроет для вас новые двери, которые у вас уже не будет жизни с головной болью и с болезнями. And not only for you, but also for people who you love. И это также касается не только вас, но и тех людей, которых вы любите. We've been working with one beautiful woman who was very older, and she was very stressed. Мы работали с одной женщиной, очень пожилой, и которая была в огромном стрессе. She had big infections in her legs, and everything was swollen. У нее была инфекция в ноге, и все суставы были вздуты. And not easy for her to release emotions. Ей было сложно выражать эмоции. But just we got her caretaker to release emotions. Но ее сиделка начала выражать эмоции. And her caretaker became so much more balanced, more stronger. И стала гораздо сильнее и более сбалансированной. That it made it much easier for me to help the girl to stop smoking, to breathe fresh air. И мне стало гораздо проще помочь этой женщине тоже дышать свежим воздухом, начинать делать упражнения. And now this girl's getting much better. The legs are healing. И сейчас ей стало гораздо лучше, исцеление началось. The water's gone out of the legs. И вода ушла из суставов. The skin is healing. Кожа стала выздоравливать. And the big key is that her caretaker, И большой ключ в том, что ее сиделка, who loves her very much, которая очень сильно ее любит, is also energetically stronger and more relaxed. стала гораздо сильнее энергетически и более расслаблена. So if you want to love your children deeper, your family deeper, Поэтому, если вы хотите любить своих детей сильнее, свою семью, keep cleaning the stress. продолжайте вычищать стресс. Keep letting the stress come out. Продолжайте выпускать его. Okay, friends, so we're going to get ready for the second pump. The second pump is going to be a different kind of a pumping where we're going to be sitting when we breathe. Друзья, мы готовимся к следующему раунду пампинга. Этот раунд пройдет несколько иначе. Мы будем дышать сидя. We're going to go from 5 minutes breathing. 5 минут дыхания. And then we'll do the release standing. Затем будем выплескивать эмоции стоя. Then right away we're going to come back down to 3 minutes breathing. Затем мы будем 3 минуты дышать. Release standing. Выражать эмоции And then we're стоя. going to do 1 minute breathing. Затем 1 минута дыхания. And then the full blast. И взрыв эмоций. Yeah. And then we'll come back inside. И затем будет релаксация, вы возвращаться к себе. So we're going to give you this big energy, yes? Мы дадим вам огромную энергию. Be ready to take off. Будьте готовы к взлету. Be ready to take off. Будьте готовы стартовать. Now in this breathing, 5 minutes, В этом дыхании 5 минут. breathing with the back of the chair, Мы будем дышать, опираясь that на may feel спинку like стула. almost 10 minutes of regular breathing. Вы почувствуете, как будто вы дышите так 10 минут. на Because you're самом going to go деле. very deep. Потому что мы будем идти очень глубоко. Just feel the fire. Ощущайте этот огонь внутри. Let that fire keep coming. Yes? Пусть он захватит вас. Let it get stronger and stronger. Сильнее и сильнее. And at the end of 5 minutes, we're going to jump up, В конце 5 минут мы с вами подскочим starting with the weak side. и начнем, как и в прошлые разы, с This time, женской, со it's слабой going to стороны. be 2 minutes, 2 минуты, 2 minutes strong 2 side, минуты сильная сторона and 2 minutes и everything. 2 минуты обе руки. Yes, so we're really going to go right into it, yes? Мы действительно идем сейчас очень глубоко. And then I'll guide you as we go along. И затем я буду вести вас дальше. Are you ready? Готовы? Yeah, are you ready to pump? Готовы? Hard work, big reward. Сильная, интенсивная работа, но большая награда. Hard work, Интенсивная работа, deep pump, глубокий памп big reward. и большая награда. Okay, close your eyes. Закройте Starting глаза arms low. и начинаем дышать. Ha, ha, arms low. Ha, 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 ha. Arms up. Ha, ha, Руки ha. выше. Feel the fire. Ha, ha, Ощущайте огонь ha. внутри. Feel the energy. Ha, Чувствуйте ha, энергию. ha, ha. Arms in the middle. Ha, ha, Руки ha, посередине. ha, 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 ha. Arms up. Keep going. Keep going. Ha, 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 ha,
ha. Deeper, deeper, deeper. Ha, ha, ha. Become a fire of energy. Ha, 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 ha. In the middle, in the middle. Ha, 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 ha. Arms low, arms low. Ha, 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 ha. Arms high, arms high. Ha, 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 ha. Intensive, intensive. Glubako, glubako. Ha, 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 ha. Arms in the middle. Ha, 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 ha. Keep going, keep going, keep going. Ha, 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 ha. Arms lower, arms lower. Ha, 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 ha. Arms higher. Feel your whole body shake and breathe. Ha, 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 ha. Deeper, deeper. Ha, 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 ha. Arms lower. Ha, 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 ha. Let your body shake. Ha, 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 ha. Deeper, deeper. Ha, 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 ha. Arms lower. Ha, 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 ha. Rocket breathing, breathe out, rocket breathing. Ha, 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 ha. Arms a little lower. Ha, 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 ha. Almost done. Less than 2 minutes. Ha, 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 ha. Arms in the middle. Rocket breathing. Breathe loud. Ha, 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 ha. Arms lower. Ha, 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 ha. And deeper, 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 deeper. Arms up. Ha, 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 ha. And now standing and breathing into first chakra. Ha, 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 ha. Arms down, breathing low. Ha, 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 ha. Open the first chakra. Ha, 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 ha. Fire breathing, fire breathing. Ha, 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 ha. Make sure you're standing. Ha, 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 ha. Wow, so you just had a great breathing. Друзья, вы сейчас отлично глубоко дышали. The last minute standing so you can also breathe into your sex center. Последнюю минуту мы дышали стоя, чтобы вы могли дышать в свой сексуальный So центр. this time when you're boxing, you're also going to be moving your legs. Поэтому сейчас, когда вы будете боксировать, вы So будете you're добавлять activating all ноги. the chakras, yes? Таким образом мы активируем Connecting все everything чакры. together. So follow the instructions. Следуйте We're going to инструкции. go back and forth. Мы будем от одной руки You're going to переходить к start with другой. your feminine side, your weaker side. Начнем с женской стороны, более слабой. Give a big sound Вы издаете громкие звуки and let everything be wild. и станьте дикими. And pump. И начинаем накачку. And pump. И продолжаем. And pump it out. И продолжайте. Get Накачивайте. ready. Будьте готовы. Go. Раз, два, три, and. Okay, go. Back with your feminine side, back and Начинаем с женской back стороны. and step. Back and step. Put your hand on your other heart. Go, go. Руку на сердце.
Go, go, go. Ra, 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 ra. Back to the step, back to the step, back to the step. Back to the step, back to the step. Go, 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 go. Back to the step, back to the step. Go, go. Back to the step, back to the step. Go, 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 back to the step. Go, 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 go. Ra, ra, ra. Back, go. Keep going. Go, 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 go. Go, go, go. End step, end step, end step, end step, end step, end back, end back, end back, end step. End step, end step, end back, end back, end back, end back, end back. Go, 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 go. Ra, 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 ra. Go, 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 go. Go, keep going, keep going, keep going, keep going. End back, end step, end step, end step, end back, end step. And now go to the left side. Go, 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 go. Your strong side, your other side. Go. Go, 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 go. Ra, 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 ra. End step, end back, end step, end back. Go, 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 go. Go, 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 end back, end step. Go, 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 go. Go, 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 go. Keep going, keep going. Good, stronger, stronger. Good, 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 good. Go, and go. And back, end step, end back, end step. Keep going, keep going, keep going. Go, go, step, 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 step. Good, 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 good. And keep going, keep going, keep going. Back, end step, end back, end step. Good, 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 good. Back, end step, end back. End step, end back, end step, end back. Good, 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 good. Good, good, and keep going. Stronger, stronger. Rah, rah, rah. Go, stronger, stronger. Good, good, good. Good, 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 and good. Good, good, and back to your feminine side again. Get ready. Go, go, stronger, stronger. Good, 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 good. Stronger, stronger. Go, go, go. Good, good, end back, end back. Go, 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 go. Stronger, stronger. Go, rah, rah, rah. Good, good. Backing, backing, go, go. Go, and backing, good, stronger. Let it out, scream it out, rah, rah. Good, stronger, stronger, go, 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 go. Go, go, back it out, pump it out, back it out. Go, 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 go. And backing, keep going. And move the leg, up the leg, leg. Good, 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 leg. Go, 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 go. Keep going, keep going, keep going. Go, 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 go. And backing, and backing, and backing, and backing, and backing. Good, 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 good. And now change to the other side. Go. Go, 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 go. Keep going, keep going, keep going, keep moving. Keep moving, keep moving. And back, and step, and back, and step. Good, good. Scream it out. Rah, rah, rah. Back it up, back it up. Back it out. Get ready. Keep going, keep going. Back it out, back it out, back it out. Go, 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 go. Backing, go, 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 go. Keep going. Step with the leg, and back, and back, and back, and back it out, and back it out. Good, 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 good. And now, both legs to the front, both hands, and go, and step both legs. Running and backing. Go, 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 go. Stronger, stronger, stronger. Go, go, go. Back, and jump and back, jump, back. Jump and pump. Back and jump and pump. Jump, backing. One hand, grab and lay. Go, 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 go. Two hands together and jump. Ha, rah. Good, backing, jumping. Good, one hand again. Grab and lay. Go, 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 go. Backing. Keep going, back. Good. And now both hands to the side. Go. Rah. Good, and run, and back. Good, clean it up. Good, pump it out. And back. Rah. Together. Go. Go. Both sides. And to the front. Go. Rah. Backing. And jump and pump. Jump and pump. And to the side. Go. Go. And forward. Go. Go. And spin your arms. Rah. Spin the other arm. Rah. And back. And put your hands on your heart. И положите руки на сердце. Okay, so that was the 5-minute round. Итак, это был 5-минутный раунд. Now we're going to use that fire. И теперь этот огонь, который мы разожгли. And we're going to jump into the breathing again.
Мы его используем для нового цикла дыхания. This time, all 3 minutes of the breathing, you're going to be sitting. Сейчас мы будем дышать сидя 3 минуты. And now you understand about very low breathing, yes? So Теперь вы sometimes понимаете про дыхание на низкие breathing частоты. up, Иногда мы поднимаем руки breathing вверх, middle, иногда breathing в low, середине, иногда and внизу. breathing very low, yes? Или совсем в самом низу. So you feel you're activating all the chakras, all the energy centers. Чтобы вы почувствовали, что мы активируем все чакры, все центры энергии. And it's normal that it can even feel a little painful when you're breathing because you're opening a new И energy. когда мы дышим, вы даже можете ощущать боль, потому что мы открываем новые слои энергии. It's the fire of life. Это огонь жизни. Let it touch you. И пусть он тронет вас. Okay, get ready. Starting Будьте up. готовы? Начинаем дышать. Руки наверху. Coming middle. Посередине. Intensive, intensive. Low breathing. Ниже. And very low. Go up again. And middle. Intensive, intensive. Feel the fire. Ощущайте этот огонь. Pure energy. Чистая энергия. Low breathing. Very low. В самом низу. And coming up. Glubacco. Intensive, intensive. Deep, deep. Freedom. Свобода. And middle. So now this time your one arm is going to go up and one arm is going to go down. Теперь Extreme. поднимаем одну Go. руку вверх и вниз. Change over. Change again. Change again. Last time. Change again. And then you balance. And then everything in the middle. Feel the fire. Ощущайте огонь. Lungs working. Lungs are free. Легкие свободны. Svoboda. Free. Fire. Feel the fire. Get all that stress out. Выкиньте этот стресс. From now, deeper layer. Как можно глубже. Push yourself. Толкайте себя. Back and forth. Get ready. Поехали. Go. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Keep going. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Totally. Направо, налево. Ra ra ra. Ra ra ra. Go. Ra 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 ra. Go. Keep going. Now hands open like a hands open. Opening the light. So you've just been boxing sitting.
Вы сейчас боксировали сидя, and now you're going to come and stand а up. теперь мы встанем. And let me introduce you one new element this time. И я добавлю еще один элемент. This is pain release Выплеск боли through spinning. с помощью упражнения мельницы. So when I tell you to spin the arm and Когда I я do вам it, говорю, крутите рукой, cry out the pain. кричите от боли, Cry out the плачьте от стресса, Cry it out. плачьте. Yeah, we're going to do Громко on both крича. sides. So Мы сделаем это для обеих рук, cry it out. поэтому это стадия, когда мы кричим When от we're боли. boxing, box out the rage and the Затем мы pain. снова боксируем. And spinning, let the pain come out, any frustration, everything. Когда мы боксируем, это гнев и боль. Когда мельница, это боль и разочарование. Now boxing, И right теперь side, weaker боксируем side. с Get правой ready. стороной. Будьте готовы. First boxing, go ready, go, go. And stop your foot. Go, 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 go. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. And then swing out the pain, swing out the pain. Ah, go swing out the pain. Ah, swing out the pain. And now to the left side, boxing, boxing. Stamping, stamping, go, go, go. Boxing, 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 go, 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 go. And swing out the pain, swing out the pain. Go, 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 go. Go, 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 go. And now boxing both sides, go, go. Go, 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 boxing, boxing, boxing. Go, 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 go. And swing out the pain. Go, 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 go. Swing out the pain, other side. And boxing, boxing, go, go, go. Boxing, 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 boxing. Box, 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 box. Box, box, and swing out the pain double. Swing out the pain. Go, go, go. Other side, swing out the pain. And boxing, boxing, boxing. Go, 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 go. Go, 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 go. And now you're open. Come straight into the breathing. И снова теперь возвращаемся к дыханию. Bend your legs. Присогните колени. And breathing up. И начинаем дышать First вверх. breathing up. Get ready. Давай дышим. Deep breath. Руки Ha, вверху. ha. Close your eyes. Ha, Закройте ha, глаза и дышите. ha, 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 ha. Breathing low. Ha, ha, Ниже. ha, 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 ha. One arm up, one arm down. Ha, 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 ha. Other arm up. Ha, 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 ha. Both arms middle. Ha, 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 ha. And breathe. Ha, ha. And up again. Ha, 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 ha. And down again. Ha, 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 ha. And right side. Go, go, go. Backs it out. Ha, 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 ha. Backs it out, backs it out. Go, go, go. Backs it out, backs it out, backs it out. Good, good. Left side, left side. Go, go. Back, back, backs it out, backs it out. Everything together. Run it back. Go, go, go. Run it back. Go, go, go. Everything. And jump it back. Ha, 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 ha. Row, 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 row. Right side, right side. Ha, ha, ha. Row, 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 row. Left side. Ha, 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 ha. Everything together. Ha, 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 ha. And jump it back. Ha, 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 ha. Ra, 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 ha, ha, ha. Good. И отдых. Ha, good job. Отличная работа. And now close your eyes and just put your palms up and Теперь закройте глаза, разверните ваши ладони к небу. let your body sway back and И forth. пусть ваше тело теперь покачивается. And just feel you're making contact with the light of the sky. Просто ощущайте, что вы в контакте со светом, который идет Soft. с солнца. Light of the sun, the golden energies in your hands. Мягкий свет, золотая энергия солнца у вас в руках. And you're just playing. И
И вы просто играете этой энергией. Just playing, balancing this. Балансируете эту золотую энергию, играете ей. And you're feeling your legs connecting with the earth. И ощущаете, как ваши стопы стоят на земле. You are the bridge between the earth and the golden energy. Вы — это мост между землей и золотой энергией солнца. And just letting the body move. Пусть ваше тело просто You can покачивается. just open your eyes for just a second to see how I'm doing it and just find И your вы можете own на way. минуту открыть глаза, увидеть, как я это делаю. But you see, it's a movement. Yeah? Вы заметите, это движение, вы That раскачиваетесь. energy is changing dimensions now. Эта энергия, она сейчас меняет You've направление. done the big hard work. Вы проделали огромную, серьезную работу. Now enjoy the subtle А energies. теперь наслаждайтесь тонкими энергиями. You've freed up the subtle energies from all the stress, all the blocks on top. Вы высвободили тонкие энергии, которые были задавлены вашим стрессом. And now enjoy the feeling of all these subtle energies that have been rescued. А теперь наслаждайтесь тем, что все эти деликатные энергии были освобождены. And just feeling yourself Ощущайте себя, becoming one with и вы становитесь единым со всеми этими this. And энергиями. let your hands move however they want to move. Пусть ваши энергии и ваши руки движутся, как им Maybe you хочется. feel like you're swimming in this energy. Может быть, вы почувствуете, что вы как будто плывете в этой энергии. Maybe you feel like you're stretching in this energy. Подтягиваетесь в этой энергии. Maybe you feel like this energy is getting bigger and bigger. Как будто эта энергия становится все больше и больше. And invisible sources Невидимые источники opening in your third eye and all your открываются в chakras. третьем глазу и заполняют вас. Just moving Просто двигайтесь. deeper, Чувствуйте глубже deeper and deeper. и глубже. Being alive, Вы становитесь живыми feeling better, и чувствуете себя лучше. being very alive. Становитесь очень живыми. Body stretching, body moving. Ваше тело двигается, ваше тело You've растягивается. done a very big pump. Вы сделали огромную задачу, огромное упражнение. And now just let this energy be celebrating inside. И пусть эта энергия празднует у вас внутри. Celebrating inside. Вы празднуете внутри. And body is moving. Тело покачивается, Body is dancing танцует with the open energy inside. с золотой энергией внутри. And it's all okay. Все связано со всем. A lot of blocks have gone out. Многие блоки покинули вас. So you can feel a very deep connection now with your legs and your feet. Поэтому вы сейчас чувствуете себя в контакте с вашими Something стопами, maybe ногами. that's completely new for you, this deep connection. Может быть, что-то в этом ощущении новое для вас. Because in pumping, we have one special gift, and that's to give you the gift of intensity. В Energy Pumping у нас специальный дар. Это дар интенсивности. To clear your blocks and find your power. Чтобы высвободить блоки и найти свою силу. To find your strength. Найти себя. And then the rewards are all the subtle energy that starts to act. И подарок потом — это вот эти тонкие энергии, которые начинают So активироваться. just let your body play how it wants, maybe hand on the heart. Пусть ваше тело играет так, как оно хочет. Может быть, одна рука на сердце. Feel alive. Чувствуйте себя живыми. Maybe you've never ever felt so alive before in your life. Может быть, никогда вы еще не ощущали себя такими живыми. Stay with this feeling. Оставайтесь с этим чувством. Stay with this feeling. Let the energy move. Пусть энергия движет вас. Just feel your body. Ощущайте свое It тело. has its wisdom that's deeper than the mind. У тела мудрость глубже, чем ум. Your intuition of your body, let it move right now. Интуиция вашего тела, пусть она движется сейчас. Trust your body. Доверяйте своему телу. Trust your deeper intuition. Доверяйте своей глубинной Let интуиции. that energy move and be fresher and Пусть эта энергия движется, будет свежей и свободной. and then putting your hands on И затем положите руки на сердце. it. Just being with yourself. Будьте с собой. Just so happy that you are and that you're doing something. Что вы счастливы тому, что вы что-то делаете. That you're starting to wake up your treasures. Начинайте пробуждать свои сокровища. Just in a very short time, you're activating so much energy. За такое короткое время вы пробудили столько энергии. And И глубокий вдох. take 10 deep breaths and then we're going to come into sitting position.
position. И сделайте 10 глубоких вдохов, прежде чем мы сядем. Putting your arms up first. Поднимите руки к небу, ладонями вверх, потянитесь 1, и вдох. 1, 2, 2, 3. 3. Feel that breath coming from far away source. Ощущайте, что это дыхание, оно приходит к вам издалека. 4, 4, 5. 5. And feel that breath going so deep inside. Ощущайте, что это дыхание идет очень глубоко внутрь. 6, 6, 7. 7. And feel that breath opening your inner light. Ощущайте, что это дыхание пробуждает ваш внутренний свет. 8, 9, 9, and 10. 10. Feel that inner light just shaking and everything just let Ощутите, it что этот shake. внутренний свет Shaking, 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 начинает shaking, 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 трястись shaking, внутри, shaking. Let потрясите it just руками, shake like a rocket потряситесь как ракета, and then come sitting down. и возвращаемся, и садимся. Coming deeper, Вы идете глубже, melting in this golden light, и вы таете в этом золотом свете. melting in this beautiful energy. Вы просто таете в этой прекрасной энергии. Coming deeper, Идете глубже coming deeper, и глубже and coming deeper, и глубже coming deeper and deeper, и еще глубже and deeper. и глубже. Feeling your love growing. И чувствуйте, что ваша любовь начинает расти. Blocks have been opening. Блоки устранены, Energy's waking up. энергия пробуждена, You have an intensity. и у вас появилась некая Now интенсивность. bring this intensity into the garden of your soul, Направьте эту интенсивность в сад вашей души, into the garden of your heart. в сад вашего сердца. Feel your hands touching your heart. Ощущайте, как ваши руки прикасаются к вашему сердцу. Feel your hands hugging your heart. Ваши руки обнимают ваше сердце. Feel yourself wherever you are, whatever's going on in the world, that you're coming home. Где бы вы ни были и что бы ни происходило в мире, вы возвращаетесь домой. Every day you do something to gather yourself. Каждый день вы делаете что-то, чтобы установить более глубокий контакт с собой. Clean yourself, gather your energy. Вы ощущаете себя, очищаете себя и собираете свою энергию. Coming home, Вы возвращаетесь домой, gathering your energy. собирая свою энергию. Coming home, Возвращаетесь домой, gathering your energy. собираете энергию. Loving yourself. И вы любите себя. Coming deeper. Идете глубже. And feel your body swaying right now. Ощущаете, как ваше тело плавно Let that покачивается. energy keep moving. Эта энергия продолжает двигаться в вас. Feeling your legs on the chair. Вы ощущаете, как ваши ноги прикасаются к стулу. Feeling the happiness of your body. Ощущаете радость в теле. Feeling the energy moving. Энергия движет вас. Feeling this is a special time. Ощущаете, что это особенное время. Feeling the energy more and more alive. Энергия становится все более и более живой. Alive, happy, Живой, счастливой, fresh. свежей. This is special moments. Это специальный, особый момент. And deep breath. И глубокий вдох, And deep breath. и глубокий вдох. And just feeling now you can breathe is it's more easy. И замечайте, что вам сейчас легче дышать. There's a pumping breathing that we did before, and now you're doing a healing breathing. И сейчас вы дышите по-другому, мягко и расслабленно. Breathing with love and energizing. Дышите с любовью, заполняя себя энергией. You're getting free inside. Вы становитесь свободными внутри. You know how to live and enjoy at the extreme. Вы учитесь жить и любить, и наслаждаться, и при этом вкладывать всю You энергию. don't have to go to way right now on some faraway mountain and go skiing. You can just pump from your very own room. Вам не нужно сейчас ехать в горы и кататься на лыжах, чтобы зарядиться энергией. Вы можете сделать это у себя дома. And you will feel so
high inside, so big, so fresh, you can feel like you're right up in the mountain. И вы почувствуете себя такими свежими и наполненными, как будто вы поднялись на вершину горы. And breathing. И дышите. Maybe there's some picture in your third eye, something Возможно, вы увидите какие-то картины или образы людей, кого вы любите. Восход солнца. Maybe some snowy mountains. А может быть, снежные пики. Some storm. Или шторм. Some deer grazing in the meadow. Олень, который смотрит на вас издалека. Maybe the sunshine on the beach. Может быть, солнце на пляже. You just see what's there and enjoy all the energetic vibrations. Просто замечайте все, что есть, и наслаждайтесь энергетической вибрацией. Coming deeper Вы идете глубже and deeper. и глубже. And just feel your hands touching your heart. Просто ощущайте ваши руки и их прикосновение к сердцу. Loving yourself. Любя себя. Congratulating yourself on a good job. И поздравляя себя за отличную работу. On a big job. Большая работа. You're opening your breathing. Вы открываете ваше дыхание. You're getting rid of a lot of stress. Освобождаете стресс. You're working toward energetic freedom. Вы работаете навстречу энергетической свободе. Energetic balance. Энергетическому балансу. You're a hero for yourself. Вы герой сами для себя. Because you're getting rid of any repressions which cause depression. Вы высвобождаете все причины для депрессии, убираете их. Any repressions that cause you to have tension in your family. Все подавления, которые ведут к ссорам в семье. You're just getting more and more in balance. Вы приходите все в больше и больше баланс. More and more in balance. Больше и больше баланс. Loving yourself. Любя себя. Loving yourself. И давай любовь себе. And everybody is a hero inside. You're just contacting that inner hero. Каждый человек герой, и вы просто сейчас вступаете в контакт с этим внутренним героем. Just to be part of this existence is to be a hero. Даже быть частью этого существования – это уже геройство. And now you give love to your uniqueness. Поэтому сейчас направьте любовь своей уникальности. You don't need to try to be like anybody else. Вам не нужно пытаться быть таким же, как другие. No matter how beautiful they are. Неважно, какие они красивые или нет. You find your own beauty, your own mission. Вы находите свою красоту и свою миссию. Your own joy. Вашу собственную радость. It will have to be in some ways different than everybody else's. И она должна быть отличной от других. The details will always have a difference. В деталях все будет по-другому. But the bigger meaning in life, love. Но самая большая ценность в жизни – это любовь. And finding yourself. И возможность найти себя. It's universal, it's for everybody. Это для каждого человека. Это вселенское правило. But the details, you don't need to try to imitate anybody else. Но не нужно никого пытаться имитировать и никому подражать. You trust that your love and your uniqueness will wake up in a completely different way. Доверяйте тому, что ваша любовь и ваша уникальность проявятся вашим особым образом. And of course, maybe nobody can understand you because you're the first one. You're the only one like you. И, возможно, вас никто не может понять, потому что вы единственный, вы такой впервые. And you're very deep. И вы очень глубоки. And you have a lot of delicate parts. И у вас очень много тонких сторон. You have many parts that are unique in you that are completely fresh that nobody else has. У вас столько частей внутри, абсолютно уникальных, тонких и свежих, которых нет ни у одного человека в мире. Your eyes, how you see the life. Ваши глаза, то, как вы видите мир. How you feel the life. Как вы ощущаете мир. Even if everybody told you how to feel, даже если вам говорили, как нужно ощущать и чувствовать, deep down you feel everything in a unique, different way. В глубине вы чувствуете и ощущаете все по-своему. Everybody sees their own angle, their own position of life. Каждый видит мир по-своему. So trust in that. И доверяйте этому. And now coming deeper. И идем глубже. Let your body resting. Пусть ваше тело отдыхает, сидя. Breathing gently. Мягко дышите в сердце. Breathing gently. Мягкий вдох в сердце. Letting the music touch you.
Пусть эта музыка тронет вас. letting your hands touch you. И пусть ваше сердце и руки соединяются, соприкасаются. Take one deep breath. Сделайте глубокий вдох. One. Раз. And then one more. И еще один. Two. Два. And then one more. И еще один. Three. Три. And slowly stretching your arms out. Медленно откройте руки, поднимите их с неба, Stretching big to life. как будто вы обнимаете жизнь. And opening your eyes. И откройте глаза. Wow, I'm very proud of you. Я очень горжусь вами. It's very intense. Это очень интенсивное упражнение. I'm doing it exactly with you. И я его проделываю с вами в точности. We're all doing it, putting in every last drop. Поэтому мы, каждый из нас, вкладываем всю энергию в эту технику. So I know if you do it totally, so much will move. И я знаю, что если вы будете делать ее тотально, столько всего сдвинется внутри вас. So the secret of energy pumping is that we're doing short burst. И секрет нашей практики Energy Pumping в том, что мы работаем короткими интервалами. That you can do very strong. И это означает, что вы можете работать очень интенсивно. And yes, it will get you tired in the moment, И устанете в этот момент. but it leaves you with such a big freshness. Но вы ощутите огромную свежесть. So these are very short bursts. Это маленькие взрывы. Just maximum we're doing 5 minutes breathing Максимум 5 минут дышим. and 6-7 minutes emotional release. И максимум 6-7 минут выплескиваем эмоции. So you can keep in a balance. И это даст вам возможность оставаться в балансе. You can wake your energy up. Вы можете пробудить свою энергию. And that woken energy stays with you. И эта пробужденная энергия останется с вами. So you keep pumping as much as you can. Потом продолжайте делать эти техники как можно больше. And if you combine that with Osho dynamic meditation, Osho Kundalini meditation, Соедините их с динамической медитацией Оши и Оши Кундалини. Osho dynamic meditation early in the morning, Рано утром делайте динамическую медитацию you Оши. can look on their website to get exact instructions. И точную инструкцию вы получите на сайте osho.com. And Osho Kundalini in the afternoon or the end of the day. А во второй половине дня или вечером делайте медитацию Оши Кундалини. Put your pumping in between. И ваши техники пампинга поставьте в середину. This is a good way to maximize your potential. Это отличный способ максимизировать, усилить и получить максимум от вашего потенциала. So you can start to feel this new energy Вы начнете чувствовать новую and энергию a deep relaxation. и глубокое расслабление. Your unconscious gift is slowly becoming conscious. Ваш бессознательный дар потихонечку становится сознательным. Your unconscious aura is starting to become conscious step by step. Ваша бессознательная аура постепенно, шаг за шагом, становится сознательной. Consciousness is a kind of energy. Сознание, осознанность – это некая энергия. And you need to free up your energy. Вам нужно высвободить ее, освободить свою And энергию. so much energy is lost in repression. Очень много энергии мы теряем в подавлениях. So much energy is lost in fear. Мы теряем энергию в страхе. And so much energy is lost trying to heal the pain instead of releasing the pain. Очень много энергии тратится на попытку организма исцелить боль, тогда как нужно просто ее выкинуть. So we need to work on the science of energetic healing. Поэтому нам нужно работать научно над энергетическим исцелением. And please remember, on energetic level, fear is also part of repressed anger. И помните, что энергетический страх – это подавленный гнев. So you just go forward with your pumping work and the meditations, Поэтому продолжайте делать техники Energy Pumping и Оши медитации. and you'll see a lot of new spontaneous freshness is replacing the old fear. И вы заметите, что свежая спонтанная энергия заполняет страх. So your job is to maximize your energy, И страх уходит. То есть ваша задача – открыть максимум своей to энергии. maximize your love. И открыть максимум своей любви. Your job is to get fresher and fresher, Ваша задача становиться все более свежими. and in a beautiful, joyful way. И при этом использовать красивые и радостные техники. Transformation is not a slavery. Трансформация – это не рабство. And in transformation, you don't owe anybody anything. Вы никому ничего не должны на своем пути трансформации. Transformation is a love where there's a big joy to see everybody
find their own gifts. И трансформация – это любовь и радость, видеть, как каждый человек открывает свой собственный дар. Transformation is very connected with the deep soul and the spirit of the forest. И трансформация, она связана с глубокой душой и духом леса. Vibrant energy with a lot of variety, a lot of interesting ways to live. Это вибрирующая энергия, где допускается разнообразие и миллион разных способов жить. Friends, put your hand on your heart one more time. Давайте, друзья, еще раз положим руки на Just сердце squeezing your heart. и прижмите их к сердцу. Friends, after all this deep work and coming back healing, Друзья, после всей этой интенсивной работы и после того, как мы дышали и исцеляли свое сердце, I also want to remind you that we want to spend some time to also open the chakras in some soft ways. и я хочу поделиться с вами некоторыми техниками, как открыть свои чакры более мягким способом. Especially the throat chakra. Особенно чакру горла. This is a major blocking place. Это наше основное место, где мы блокируем энергию. So you're just going to take your hand and you're going to do a little drumming. И давайте одной рукой побарабаньте немного по шее. Work on the left side, С левой стороны, and the right с side. правой стороны. A little bit drumming with your fingers like this. Вот так вот положите кулачки и побарабаньте по задней стороне шеи. On the backs of the neck, the side of the neck. По сторонам шеи также. Not on the front of the neck. Но не впереди. So with this chakra being closed so often, that's why many people get thyroid problems. Из-за того, что мы блокируем чакру горла, у людей возникают проблемы с горлом, с гландами. So you're just drumming on the sides and the back of the neck. И когда вы барабаните с обратной стороны, Drumming and humming, yes? очень хорошо также издавать звук гудения. You can do two hands on the same side. Вы можете двумя руками по одной стороне побарабанить, And then to the other side. и затем по другой стороне. And then come back to the other side. И возвращаемся снова на эту сторону. Keep going. Продолжайте. Finding your own way to drum. И барабаните по-своему, You как can вам also do нравится. tapping with your fingertips. Вы также можете барабанить кончиками пальцев. Let yourself tap a little stronger. И посильнее, барабаним чуть сильнее. And you can bend forward a little bit so your head hangs down. И вы можете наклониться немного вперед, таким образом голова будет наклонена. So, before I show you some more places to tap, I want to teach you a special way to stretch the chakra. И перед следующим упражнением я покажу вам специальный такой метод, как растянуть чакру. Feel this bone in your arm Обратите внимание на эту часть вашей руки and feel this bone. и этой руки. And you just start to near your hands, you use the side of your hand in this bone, И вот используя именно вот эти части рук, put it behind your head, and you поставьте just руки за головой feel that you're stretching up. и ощущайте, что вы тянете вашу голову вверх. Just stretching your head, С yes? помощью рук вы растягиваете вашу шею. So this is the right position. Вот, находясь в этой позиции, You're actually stretching your head to make it longer, вы yes? поднимаете вашу голову, вы хотите растянуть вашу шею. So you're going to do the same thing, and then you're going to be bending over, so the gravity helps you to stretch, and you're going to be humming and just going side to side and just lengthening the neck. А также мы будем раскачиваться, наклонив голову и удлинять свою шею. So first we're going to do it
sitting down, and then I'll show you how to do it standing up. Сначала мы будем делать это сидя, а потом я покажу вам, как делать это стоя. Okay, so fingers are just a little bit together. И соединяете вот таким вот образом кончики пальцев And за головой. stretching your head. И начинаете Stretching подтягивать up шею вверх. and humming. И издавайте звук гудения. And then coming a little bit forward. И немножко наклоняетесь вперед. And humming and just stretching. Продолжаете гудеть и растягиваете шею. So you have the idea? Итак, вы теперь знаете, как это делать. So we're going to actually do this standing so that the whole energy of the earth will go through your feet with more power. И дальше мы будем делать это упражнение стоя, чтобы вы ощущали энергию Земли, идущую через And ваши that will let стопы. you bend over even more, and then you can stretch that chakra. И это также позволит вам наклониться больше, и гравитация будет помогать вам растягивать шею. Okay, so slowly standing И up. потихонечку встаем. So you're going to bend the knees Присогните колени and just let everything kind of hang down. и мягко наклоняйтесь вперед. First step is Полностью. using two hands together. И снова соединяете руки, так же, как в You're предыдущий just раз. kind of dancing with your legs and humming. И пританцовываете, издаете звук гудения и тянете себя за голову, растягивая шею. Stretching your neck. Растягиваете шею. Coming back up. И возвращаемся. I want to explain you something very important. И я хочу объяснить вам кое-что очень важное. There is this closing in this chakra, В этой чакре много закрытости, and it needs to be opened. что требует, наоборот, открыть ее. Because as it is, the energy of the earth is pushing your head down. Энергия Земли, гравитация, она придавливает нашу шею. Many schools have tried to find a way to work to get energy moving up and to open the chakra. И многие духовные школы ищут варианты, как сделать так, чтобы энергия двигалась вверх и открыла горловую чакру. Even a lot of yoga traditions will have people stand on their head or stand on their shoulders. Во многих традициях, например, в традиции йоги, также есть специальная стойка на голове или на плечах. It at least creates some feeling in the chakra. И тогда человек начинает ощущать эту чакру. But for medical reasons, because it can really pinch and press your neck bones, I don't recommend that at all. Но из медицинских соображений я не рекомендую эту позу, потому что вы можете повредить свои шеи. Yeah, it's different. Like you see the woman in India or Africa walking with a pot on their head. That has a certain weight. В Индии или в Африке женщины носят горшки на голове. But when you're standing on your head, I've worked on many people's necks, and it really compresses. So I suggest, please don't do that. Это одна история, но если вы стоите на голове, то это может повредить позвонки. Я работала со многими людьми и исправляла им шеи, поэтому я не рекомендую эту позу. But there is a big attraction Но у людей всегда было, им всегда было интересно, to putting your head close to the earth. что сделать, каким образом встать так, чтобы голова была ближе к земле. That's the position of sleeping. Это как раз позиция, в которой мы спим. Or the ostrich, the strauss, Страус таким образом likes прячет to голову just в put песок. the head in the ground. Yes? Он ее туда засовывает и стоит такой So в develop позе. an exercise for you that's very safe. И я разработала для вас And упражнение, bring your которое head очень close to the безопасно. ground, where you just put your head like this and take two hands and then stretching your head a Где little bit. вы становитесь в этом положении и помогаете себе руками растягивать шею. Тянете себя за голову вниз. Side to side. С обеих сторон. And you can just play with it И вы можете играть этим. to feel which way helps your neck to feel more loose. И вы заметите, какие техники помогают вашей шее растянуться. You can always push your head a little bit against your hand to grow the muscles a little bit Вы more. даже можете некоторое сопротивление вашим рукам оказывать, чтобы ваши мышцы становились сильнее. You can do some more tapping here. Можно немножечко похлопать.
And stretching. И снова растягиваем. So friends, this will help to open this part, this chakra. It can open. Друзья, эти техники помогут открыть горловую чакру, и она может открыться. It will help to bring your heart into your voice. И это позволит вашему голосу получить новые вибрации, новую окраску из вашего сердца. Нам нужно, чтобы ваше сердце было больше проявлено в мире. Сердце – это как цветок, который должен раскрыться. Таким образом, вы получите сильное, интенсивное чувство связанности с жизнью. Now, coming sitting back down. И теперь снова сядем. Very good. So, this is stretched, this is open, and now we're going to tap a little bit in this place here. Итак, наша шея открыта и растянута, а теперь мы побарабаним немножечко по области груди. And just make any kind of singing, healing sounds, humming. И издавайте любые звуки. Пойте, напевайте. Feel this channels opening. Чтобы yes? этот канал открывался. And use your nice and strong, yes, and open this vibration. Открывайте эти вибрации. And then one side tapping and stretching. Поднимаем и барабаним по одной стороне. And the other side. И теперь другая сторона. Растягиваем, барабаним. Very good. Очень хорошо. I want to teach you a little bit. This is a very soft fire breathing. И также я хочу поделиться с вами техникой мягкого дыхания огня. To help this energy from the rest of the heart chakra to move up. Чтобы энергия из сердечной чакры двинулась вверх. So you're going to put your hands on your heart. Вы кладете руки на сердце. Just relax. Расслабляйтесь. Slowly take a deep breath. Медленно вдыхаете. And then when you breathe out, а на выдохе, every third breath, на каждом третьем дыхании, you breathe out very quickly. Вы будете выдыхать очень резко. So we'll just do this together. Делаем вместе. We're going to do 3 rounds. Сделаем 3 раунда. Okay. Breathing in. Вдыхаем. And relaxing, breathing И in. расслабленно выдыхаем. Breathing in. Вдох. Relaxing, breathing И out. расслабленно выдыхаем. And when you breathe out this time, you're also going to make a sound. А в третий раз, когда мы будем выдыхать со звуком. And ha. Good. Breathing in. Вдох. And relaxing, И breathing out. расслабленно выдыхаем. Breathing in. Вдох. Relaxing, breathing out. И расслабленный выдох. And you can make any sound you want. Colorful sound. Следующий раунд вы можете сделать любой звук. Singing sound. Певучий Tribal звук. sound. Первобытный звук. Breathing in. Вдох. Ha! Breathing in. И вдох. Relaxing, breathing И out. расслабленный выдох. Breathing in. Вдох. Relaxing, breathing out. Расслабленный выдох. We're going to do one more time for right now. И еще один раз. Ha! You can feel it getting stronger. И вы можете заметить, что каждый раз выкрик становится сильнее. So friends, I've shown you 3 rounds. Я показал вам 3 раунда. Once we finish our class for today, I want you to do 15 rounds. И после сегодняшнего просмотра я хочу, чтобы вы 15 раз сделали эти циклы. And then just relaxing back. А затем расслабились снова. So we're working a lot more now to get this chakra open. Друзья, мы сейчас гораздо больше работаем с тем, чтобы открыть горловую чакру. With the fire techniques. С помощью техник огня. With soft healing techniques. А также с помощью мягких исцеляющих And техник. now you have the soft breathing fire technique. И теперь у вас еще есть техника мягкого дыхания огня. So these are some of the keys that we have. Это те ключи, которыми я делюсь с вами. And it's only our second day today.
И сегодня только второй день. Tomorrow we're going to come even deeper. Завтра мы пойдем еще глубже. Tomorrow we're going to let you know how much energy you have in your legs. И завтра вы осознаете, сколько энергии у вас в ногах. And we're going to give you a taste of opening so much joy inside. И мы дадим вам вкус того, как открывается огромная радость внутри. And of course, different ways to clean stress. А также научим вас новым способом убирать стресс. Different ways to open your courage, your fire. Новым способом открыть свою смелость и свой огонь. We need to say goodbye to the blocks Нам нужно попрощаться с блоками and say hello to your deep love, и сказать привет своей глубинной любви, to your deep fire, своему глубокому огню, your deep passion for life, своей глубокой страсти к жизни, passion and relaxation, страсти и расслаблению, love and meditation. любви и медитации. Love and meditation is a magic mixture Любовь и медитация – это волшебная смесь. because every meditation gives energy for your love to grow. Каждая медитация дает энергию вашей любви, чтобы она росла. And every love gives deeper meaning to your meditation. А любовь дает больше осмысленности вашей медитации. So friends, opening and creating a meaning for your life. Поэтому, друзья, открытие и создание осмысленности в вашей жизни. We do this as soon as you can. Нужно этого достичь как можно быстрее. And then every day you can keep looking for deeper meanings. И каждый день вы можете искать более глубокие смыслы. You're coming on the spiritual path. Вы уже встали на духовный путь. Something that has great meaning today Что-то, что имеет огромное значение сегодня, can grow into an even deeper meaning for something else tomorrow. может вырасти в более глубокое значение завтра. Being on the spiritual path. Это означает быть на духовном пути. Understanding the keys. Понимать ключи. Living well in harmony with your physical body. Жить в гармонии с вашим физическим телом. Cleaning emotional blocks. Убирать эмоциональные блоки. Eating a spiritual healthy diet. И питаться духовной здоровой That пищей. keeps you healthy where you don't get sick. Чтобы вы были здоровы и не болели. Discovering your love, expanding your love. И открывая свою любовь, и расширяя свою любовь. You discover your love from the inside, Таким образом вы открываете любовь and изнутри. you discover your love through meeting also people in the world on the outside. И открываете свою любовь, встречая людей в реальном мире. This is a love that includes everybody. Это любовь, которая включает всех. So, you've done a good job today. Итак, сегодня отлично мы с вами поработали. More experiences for tomorrow. Еще больше опытов завтра нас ждет. Many more things to show you. Я должен показать вам очень много новых техник. Don't eat too much before the class, И перед занятием не so переедайте, you feel nice and fresh. чтобы вы были легкими и свежими. Big love for you. Много любви вам Waiting to see you. и жду нашей встречи завтра.